Hujambo mtazamaji, karibu taarifa za Mbiu ya KTN siku hii ya Jumatatu. Ni furaha kuweza kuungana nawe. Mimi ni Mashirima Kapombe. Tunaanza na taarifa kuhusu masuala ya polisi, ambapo mwenyekiti wa tume ya huduma za polisi-Johnstone Kavuludi amepuuzilia mbali madai kuwa huenda polisi wamejiuzulu kwa idadi kubwa. Kavuludi ametaja madai hayo kuwa hekaya za wanahabari na kwamba hakuna mshahara wa afisa yeyote ambao umepunguzwa. Amesema hayo akiwa mjini Kitale alipomtembelea gavana wa Trans Nzoia Patrick Haimba, ambapo amesisitiza kuwa kuna taasisi ya kushughulikia mishahara ya polisi na kuongeza kuwa taasisi hiyo inapiga msasa polisi wa ngazi za juu ambao hawajahitimu na vyeti vinavyohitajika. The commission has not received any resignations. So that is a creation of the media. Because normally any one of us desiring to resign will address a letter to the employer. And I confirmed with the CEO of the National Police Service Commission that he had received no letter of resignation. I've also been in touch with the Inspector General, and he has not received any letter of resignation by any officer. So I'm not too sure that that information is correct. However, the Commission got information from the Inspector General and the two deputies that there are officers who have not presented their degrees and diplomas for the service to look at and bring to the commission for a decision. Because every employer looks at the credentials of every officer. These are the ones we said, if they have been entered into the system illegally, we'll stop the payment until a human resource audit is carried out, which is what we have started, to audit the payroll to determine who is there properly and who is not there officially and has been placed there by the service with the authority of the commission. Tukisalia na hayo, msemaji wa polisi Charles Owino ameeleza kuwa mazungumzo yalifanywa kabla ya kufanya mabadiliko katika mishahara ya polisi waliohitimu. Katika mahojiano na KTN News katika taarifa za News Desk na Akisa Wandera, Owino amesema hawakunuia kuwavunja moyo maafisa hao. Hii hapa ni sehemu ya mahojiano hayo. It was not the mistake of police officers that some people were being paid more than they expected to be paid, and then the problems you encountered with the pension department, as you say. He says there should have been certain processes that ensured salaries are not reviewed downwards for police officers. One, I know the concerns of Kenyans. Yeah. Police service is a very sensitive service. We undertake the security of the country. I've repeatedly said that no government or no country can achieve meaningful economic development without a proper police service. We would equally not want to cause disaffection amongst officers. Disaffection not even to one officer, not even to two officers or three officers. I've explained the situation that our hands got tied with the situation in which some of our officers had found themselves with the pensions department. And it was an anomaly that was created. And that's why I've said that within this period, before the officers actually get their pay, it's good, it's a concern that has been raised by many. But you see, we are officers of the law. As a department, when we learn that there's an anomaly, and that is why we've come up with an audit on this matter. Yeah. But this does not mean that that will be the end of the story. And it does not mean that the Inspector General or his team are not bothered or concerned about the officers. But the question that always happens in this country, in either way of what you do, criticism must come in. Sometimes somebody would have come up and say, oh, you have not done the right thing, you have paid people in excess, and therefore what you have done is not appropriate, and so on and so forth. But when everybody comes up and feels concerned, we equally feel protected when there is concerns about this issue. And that is why I have said that from the outlook of things and what has come and the outcry that is coming, as we did what was legally right as a management. Yes. But with the concerns that are coming up, if today the mainstream government, especially our ministry, considers that we are going to increase the budget and we are going to come up with this policy and reinvent the policy and take it that it is justifiable for any person who holds a degree to earn a salary of an inspector of police,
that will be great. It is acceptable. You know, before in the 80s and early 90s, people didn't have opportunity to upgrade their education unless you went abroad, which was very expensive. And now with education opportunities in the universities, you find that people have had opportunity to further their education and they get the benefits. So what I can say, there is no cause of alarm. The citizens should not be worried. The police officers should not be worried. It was simply an audit onto our payroll to check on exactly what it was and look at what the policy stands for. And I believe in a day or two or so, we should be able to get to the bottom of this and get a solution to the problem. The issue of disabled officers is equally an audit issue. You are aware that the disabled officers don't pay taxes, but we got a situation where some officers who are not disabled managed to get letters and place themselves in the payroll, and we decided to have an audit onto this. So I would want to request that there should be no there should be no alarm on this matter. Nobody should be worried. We are looking into it. It's a sensitive matter. We don't want it to be escalated unnecessarily. It's a matter that we can be able to solve in-house and ensure that everyone is comfortable. Remember, as a service, we are not allowed to earn less than a third. We cannot commit our salaries until you earn less than a third of your salary. And you become pecuniary embarrassed. It is not even allowed. So the Commission and the responsible institutions will have to ensure that if there's a liability, if that change must go on, then if there's a liability, then we have to get a solution on how we are going to spread this liability. There's another question that Francis Atwoli has posed, saying that the Employment Act, Section 10, also says that you need to involve the employees if you're about to make decisions, especially with regard to their pay. Did this happen? You know, we are not a unionable institution. We don't... police officers, for example, you can never even go on strike because the responsibility we have is so huge. 1 minute, morally, it is not admissible. In fact, I've always argued that even doctors ought not to go on strike because you cannot recover. For example, if we go on strike today and a criminal shoots you, we cannot recover your life. Teachers can go on strike, and then tomorrow they will be able to recover. They can teach at night, they can teach over the weekends, and recover the lessons. As we cannot do that, it is morally not allowed. Equally, in terms of our pay and negotiations, we have entrusted institutions that discuss our pay. And that is the procedure, and that is how it is. We cannot change it. That is the position. But equally, when an effect of that nature is taking place, we are informed accordingly and told that this is about to take place. But so I can you're assure saying they were aware that it was going to happen? Yes, and that is why you find that even as we speak today, people have not earned their salaries, but they were aware about it as early as last week. But it is not malicious. It has no intention to demoralize any officer. It was an unfortunate evil that we had to go through because you are aware, I told you that our major problem was the pensions department deducting all the pensions of officers who are retiring, who had gone through this kind of an opportunity. And we did not want the other officers who are still in service to meet the same problem in future. Okay, I want to... Baadhi ya polisi waliohitimu na shahada au wanaotarajia kuhitimu katika miezi michache ijayo wameelezea kukosa matumaini ya kuendelea na kazi wakati wamewekeza kujijenga kielimu, huku tume inayowasimamia ikiamua kufanya mabadiliko kwenye mishahara yao. Awali nilizungumza na police constable mmoja ambaye amesema hawakuhusishwa kwa njia yoyote katika mazungumzo yaliyosababisha kupunguzwa kwa mishahara yao. Nilihitimu 2015. Nikasubmit hizo pesa zangu by March 2016 kama nimepewa hiyo mshahara. Na nimekuwa nikipata hiyo mshahara mpaka juzi. Sasa mlipopata hii taarifa kuwa huo mshahara utabadilika, hisia yako ya kwanza ilikuwa gani? I'm shocked. We were very shocked kwanza. Kwa sababu hii mshahara tulipata wakati tulipata tulicommit. At least tulichukua loans. Kulingana na vile mshahara yako ilikuwa. Lakini sasa vile imekuja all of a sudden this way. That means vile tumecommit mshahara tayari, ile tulikuwa tumebaki nayo kidogo itakuwa imeenda yote. Umerudi shule ukajisimamia
masomo yako ya university? Yeah, nilirudi shule nikalipa commit my income yote. Mpaka wakati nilimaliza. Na ulikuwa umespend kama shilingi ngapi hivi? Nimetumia over 400,000 for further year education. Na ulikuwa unasomea taaluma gani? Nilikuwa nimechukua criminology and security management. Ambayo inaambatana na police work. Na sasa vile kuna taarifa kuwa kuna baadhi ya maafisa ambao wameamua kustaafu ama kujiuzulu kutoka kazi zao. Wewe ni mmoja wao? Kufikia saa hizi, kwa sababu sasa unaona mshahara tayari wale wanapata dhurufa hawajarelease payslip. Lakini wale wanapata mshahara through police hapo tayari wameangalia whatever they have been credited inaonyesha negatives. So likewise to me here, sasa kama nitakuja support kuja negative, how will I survive? Itabidi ni make another option. Kama kazi itapatikana ingine, niondoke. Naam. Na kulingana na sheria za wafanyikazi, mwajiri anapaswa kuzungumza na mwajiriwa wake kabla ya kufanya mabadiliko katika mshahara. National Police Service Commission ilizungumza na nyinyi kwa njia yote kabla ya kutuma barua hiyo? Hatujawahi pata any communication. The only communication tulipata ni a form of signal ile ilitumwa, tukaangalia. Lakini any consultation or communication haijawahi fanyika. Na sasa kuna hatua yote ambayo mnatarajia kuchukua kama polisi, ama mnatarajia labda kutakuwa na wanaharakati ambao watachukua hatua kwa niaba yenu? Ila hatua tumechukua first. Tumeenda tukafile court order ya kusimamisha hiyo kueffect hiyo order ya commission. Commission imekuwa served, hata nini IG amekuwa served. Lakini sasa atielewe nini inaendelea juu tayari indication inaonyesha salary wamefunga. Tayari watu wamekuwa credited na salary na negative account. To me hiyo order haikuwa effective. So hiyo ndio hatua ile tumechukua ya kwanza. So kuna court order ile ku-effect hiyo decision. Lakini tunaona ni kama haijashughulikiwa. Kauli yako ya mwisho, kwanza kwa serikali, unaweza kuambia nini, na haswa hii tume inayosimamia polisi? Pili, kwa wale wananchi ambao huenda wakahisi ni kama hawana huruma kwa polisi ambao sasa wanapitia mambo haya ya kupunguziwa mshahara kutokana na vile ambavyo kulikuwa na visa vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa uchaguzi. Okay, ile kauli yangu nitaeleza tusema the government. Hiyo decision walikuwa wamemega rescind. Wafanye research. At least wakuja kwa ground wajue whatever tunapitia. Kwa sababu wali make decision lakini hawaku make research over it ama impact. But na see the government, even the head of the state, the parliament ama nini waingilie kati. At least to solve this situation before ikuwa mbaya, kwa sababu wametrenda into nini unaona kwa position ambaye sasa unahudumia serikali lakini hauna malipo. Hatujui sasa the outcome, kwa sababu tayari we are under stress. Na swali la pili kwa wale wananchi, hili nitaeleza tu wananchi kwamba as police officers, kama sisi graduates, we are a professional. The way we have been acting in a professional way. However, kama kuna wengine walikuwa wanaenda after kidogo, but these professionals ndio wangekuja wabadilisha the police, ndio wangeleta changes. So the victimize the police force as a whole. But wajue kwamba other than these professionals wanakuwa victimized, ndio wangekuja ku make police
very better. Tusalie na suala hilo hilo. Wakati huo huo, tume ya taifa ya kushughulikia haki za binadamu KTN imemtaka Rais Uhuru Kenyatta kutoidhinisha pendekezo la kupunguza mishahara ya maafisa wa polisi. Mwenyekiti wa tume hiyo Kagwira Mbogori amesema hatua hiyo inakiuka haki za maafisa hao na ni kinyume cha sheria za uajiri. Akizungumza alipokuwa akitoa ripoti ya hali ya haki za binadamu nchini, ameonya kwamba iwapo serikali itaipunguza mishahara ya maafisa wa polisi, huenda idara ya usalama ikatumbukia msukosuko. We do know, especially in special circumstances like last year during elections and usually in operational areas, police officers are forced to work longer hours than is usual, and that is one area of one issue that impacts on even the quality of their policing. During that kind of additional responsibility or extra responsibility, for example, elections and other issues, there are allowances that are supposed to be given to police officers. Some of these officers do not get those allowances, neither do they get them on time. There are other issues that relate to the police. The recent one that we spoke about on the issue of what sort of last respects do we pay for police officers, especially the information that is left to the survivor, the right to information, how your spouse left, and two, how the dues are actually calculated in good time for the survivors to benefit from the same. We also have issues with the medical cover. Yes, we fought for the medical cover, but it is very clear in terms of its access to certain officers and the adequacy of that medical cover, it is still wanting. The report that there's a proposal which may be implemented, if it has not already been implemented, of slashing their salaries was a red flag for us. And this is because civil servants and public officers everywhere have been encouraged to go back to school, to improve their qualifications, and as a result of that, they have been recognized and been offered promotions. If monies offered in promotions will then be cut back, it's going to have a very demoralizing effect. And our fear is that it will not stop with the police. It will also go to the other departments. And there's a very well-known principle of protection of wages. You may not get more, but surely you cannot be paid less by your employer. And on this, we can engage a bit further. And that's what we are concerned about. Swala zito hilo ambalo linaendelea kuibua hisia mbalimbali, lakini kwa sasa tufunge jamvi la swala hilo la mishahara ya polisi kwa video hii fupi ambayo inatumiwa mitandaoni kwa ucheshi kwamba afisa jinsi afisa anavyojiuzulu akiwa katika gwaridi. Tuangazie masuala ya elimu sasa. Chuo cha ufundi cha Nyeri kimefungwa kwa muda usiojulikana kutokana na mgomo wa wanafunzi uliofanyika asubuhi ya leo. Ni mgomo ambao baadhi ya wanafunzi wamesema umesababishwa na usimamizi mbaya wa chuo hicho. Wanataka usimamizi wa chuo kuingilia kati ili mmoja wao aliyetiwa mbaroni aachiliwe. Hata hivyo, mkuu wa chuo hicho Ann Mwangi amepinga madai hayo na kusema kuwa wasimamizi wanaendesha mambo kwa mujibu wa kanuni za wizara. Okay, can we talk now? We want to know the reason as to why one of our student leader was arrested, and again
these rules the Madam Principal is imposing in this institution, we are not conversant with them. And so, as a result of on the behalf of the other students, we want the Madam Principal, herself, to leave the institution with immediate effect. Lakini akiongelelea issue zetu huko juu kwa ofisi, anafukuzwa shule. Hiyo ni nini? Anafukuzwa bila sababu, naambiwa asipatikane huku kwa shule. Hiyo ni nini? Obviously, things are not normal because in the morning they went to class as from 10 they were out. We did students' elections in May, the May term. So this time in January, most of the leaders are at home. So the few who are left behind are the ones who are acting. But those leaders were elected. The other point I want to put across, at no time do I decide who is the leader. This one I leave it purely to the Dean's office. Tunasalia katika kaunti ya Nyeri ambapo wafanyikazi wa chuo kikuu cha Karatina wameungana na wenzao kutoka vyuo vingine kusisitiza kuwa mgomo unaendelea. Wakizungumza katika bewa la chuo hicho mjini Karatina, wamesema kuwa hakuna chochote kitakachowazuia kushiriki mgomo hadi wakati mkataba wao na serikali utiwe saini na kuidhinishwa. Mahakama wiki jana ilitoa agizo la mgomo huo kusitishwa pamoja na kutoa agizo kwa serikali kutoa mapendekezo mapya katika CBA ya mwaka 2017-2021. We are gathered here as the three varsity unions represented at Karatina University. That is the University Academic Staff Union, UASU, and Kudaiha. And why we are gathered here today is to send a clear message to the employer that from now we are going to escalate, we are going to upscale the strike until the 2017-2021 CBA is negotiated, it is signed, it is registered in a court of law, and it is implemented. So the strike is on, we are going to escalate it, we are going to upscale it to another level. Nobody should go back to work until the national office has said so. Tunataka kuambia members wetu kuwa mgomo unaendelea, na kwa kutoka leo kama vile mwenyekiti wa KUSU amesema ni kuwa mgomo tunaupeleka mbele, tunauzidisha, na tunasema kuwa hakuna kufunza mpaka ule mkataba wa 2017 na 2021 utiwe sahihi, ukuwe registered huko mahakama makuu, na pia utekelezwe kikamilifu. Na kwa hivyo tunaambia members wetu wasirudi kazini mpaka wapate hakikisho kutoka kwa union kuwa mgomo umekatizwa. Mgomo sawia na huo uliendelea huko Njoro katika chuo kikuu cha Egerton. Hebu tupate picha ya jinsi hali ilivyo na pia kauli kutoka huko. Fanya kazi fanya, fanya kazi fanya, kazi ya chama. Solidarity forever. Solidarity forever. Munataka nini? Pesa. Munataka nini? Pesa. Tumetoka nje kwa sababu ya udhalimu wa government yetu. Kwa kweli mambo ya mishahara kulingana na sheria ya Kenya ni mazungumzo kati ya mwajiri na mfanyikazi. Na kwanza mfanyikazi anapeana proposal yake ya mshahara wake ungetaka kuwa, ambalo ni jambo tulifanya tangu mwaka jana mwezi wa 3. Sasa hivi tuko mwezi wa 3, mwaka huu ni mwaka mzima. Tumepeleka makadirio yetu, lakini government haijarudisha lolote. Katika nchi ambayo inatawaliwa kisheria bwana, jambo linaweza kuendelea namna hii na mwajiri katika vyuo vikuu anazembea katika swala nzima. Yaani hivi kwa kweli watu wanaweza kutoa mapendekezo kutoka March 2017 mpaka wa leo mtu hajasema nimepokea. Hajashughulikia swala hilo na serikali inawacha huyo mtu kwa ofisi. Tunataka serikali iwawajibishe waajiri katika vyuo vikuu kwamba swala nzima la mishahara na majadiliano hayo
yachukue kasi, vyuo vikuu virudia hali yake ya kawaida. The strike is on and it will remain on until all our problems have been addressed. It is not that we are mad or we are crazy, that we have to remain on strike all the time. It's that we are agitating for a counter proposal for our CBA, which was supposed to have been done 9 months ago. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia, na pumzika kidogo, nitarejea hivi punde. Usiondoke.